This regular session. conference will now be Okay, recorded. I am sharing my screen. Once you able to see, please let me know. Okay, students. And coming to Okay, the sir. previous session, in the previous session, what are the things we discussed? That where we discuss about the methods. How many types of methods available in Java? Two types of methods. One is instance methods, and there is the static methods. Okay, and how to declare a method? Syntax for the method: access modifiers, return type, method name, parameters, and a method body, method implementation body. This is called the method declaration. This is called the method implementation. We discussed on the previous class. And coming to the access modifiers, what are the types of access modifiers? There are four types of access modifiers in Java. Hey, guys, you can note it down. It's very important to interview perspective. Okay. Note means that should be in your tongue. మీ నాలుగు మీద ఉండాలి. నోట్లో ఉండాలి. ఎప్పటికీ ఉండాల్సిందే. Okay. And coming to type of access modifiers, there are four types of access modifiers in Java. There are public, private, protected, and default. Okay, default గా మెథడ్ ఎలా ఉంటుందని ఇలా ఒకవేళ if you're not defining anything as access modifiers, that will be considered as a default access modifier. Okay, default method. Okay, the return type, there is a void is a return type, it won't return any return type. If we define instead of void, we can define int, string, float, object, we can define anything as a return type. Okay, by default return type is void. That means it won't return any return type. And coming to the methods name, we can pass any method name, our name, any everything we can pass it. And coming to the arguments, this is the argument area. Yes, or parameters area. We can pass any type of arguments. Int, byte, sort, predefined like employee. అంటే మనం ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ లేకపోతే ఇంకా ఇవి కూడా పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది ఒక మెథడ్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా రాస్తాం? క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సౌండ్ చూడండి. క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్, we need to call any method, we need to create the object creation. For static, we can call in three ways. One, by using object creation. Object recommendation is not recommended. See, not recommended but working fine. Normal method, instance method can be called with the help of the object creation. Okay, in this way, normal method, testing method. Instance method can be called by using one by object creation, two by directly class name, method name, three by class name. Okay, these are the examples we discussed in previous class. That's all about the methods. We discussed about static methods also. Static is a keyword which is loaded at the time of dot class file loading. Even మీకు చెప్పాను. Now we are going to discuss what are the components in class. 5 components in class. Everyone, we already discussed variables. Second one is the methods, and the third one is the constructors. Okay, and the fourth one is the instance blocks. ఇది ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తున్నాను కదండి. No one is responding. Okay, what Static is about? blocks. Yes, very important guys, ఈ 5 components. Okay, if you are familiar with these components as a testing perspective, 40% of selling Java is enough, completed. Okay, as of now variables are completed. How many types of variables are available in the Java? 3 types. Those are Type. local Local, variable instance, and static. okay, what about others? Types of Inst methods? 2 types. Okay, instance instance and method, static. static. Okay, now we are going to discuss about the constructor. Okay, okay, what is constructor? I will tell you one after one then. Okay, see, in a class, how we can declare how we can write a normal class. See, we'll write one class in this a class name, class, sorry,
class with class name. Correct? Class with the class name. Then after that, I will write the logics over the class. అవునా కదా? క్లాస్ నేమ్ లాజిక్స్ రాస్తాము. ఈ లాజిక్స్ అంటే ఏమేం చేసుకోవచ్చు? వేరియబుల్స్ కావచ్చు, మెథడ్స్ కావచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్స్ కావచ్చు, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ కావచ్చు, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ కావచ్చు. ఇవి ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఇక్కడున్న లాజిక్స్ ని బై యూజింగ్ మెయిన్ మెథడ్. అవునా చెప్పాను లేదా? మెయిన్ మెథడ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, క్లాస్ కాల్ చేసాం. క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇందులో ఉన్న లాజిక్స్ ని కాల్ చేస్తాం. ఒకవేళ అది స్టాటిక్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇలా ఉంటుంది కదా. ఓకే, నేను వీటిలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, హియర్ I can write one basic program. See here itself, make a note. See, I will write one basic program. I'm switching to work location. This is JSON batch 1. Our name is MR test batch. Switch to MR Reddit batch 1. So that we are navigating to other location. Okay. See, this is our directory. Okay. Here we are discussing about today concept is, what's about today concept? Today concept is I am creating one more package. That is the package related to the com.testing concepts constructor concepts. Okay. In this package, I am creating one class. Okay. Just I am declaring one test class. See, this is the class. Here we can write the logics. Avuna kada. Okay. Logics ఇక్కడ రాస్తాం. ఈ లాజిక్స్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? మెయిన్ మెథడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది కదా. సి ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్? క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్. రెఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, మీకు ఇష్టమైన పెట్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. డాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్. ఓకే, హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్. బీ కేర్ఫుల్. హియర్ టెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, okay guys, this is a class name. And dog, what is this? This is a reference. Is a reference. Okay, equal ఇదేంది? ఇట్స్ ఏ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, కరెక్ట్? అండ్ very new. This is mainly used for the object creation. New, it is a keyword. Okay, it is mainly used for the object creation. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది ఎప్పటికీ న్యూ అనే కీవర్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇంకా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ దీనికి మనం ఏమంటారంటే ఇంకా దిస్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఈ మెథడ్ ని కన్స్ట్రక్టర్, దీని క్లాస్ అన్నాం కదా, క్లాస్ నేమ్, దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అంటాం. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. దిస్ ఈస్ ది క్లాస్ నేమ్, దిస్ ఈస్ రెఫరెన్స్, దిస్ ఈస్ అసైన్మెంట్, దిస్ ఈస్ న్యూ. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ అపాన్ ది న్యూ కీవర్డ్. మనం న్యూ అని రాసినామంటే ఇంకా ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ ఇట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్. Okay, okay, then when will the constructor will be executed? Okay, make a note. I can
take this class very important. Okay, as a reference. Okay, I will make a note. When will be constructor executed? Okay, very important question, guys. Okay, the solution is constructor will be executed at the time of object creation. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషనే కదా. దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్లాస్, అవునా కదా? అవునా కదా స్టూడెంట్స్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, Yes. ఐ థింక్ యు గట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్. కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. మేక్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు రైట్ కన్స్ట్రక్టర్? ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాయాలంటే ఇంకా దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ని మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. సో దట్ మీకు ఈ రూల్స్ అర్థమైనాయనుకో మీరే కన్స్ట్రక్టర్ రాయగలరు. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ లో ఫార్ములాస్ తెలిసే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ మీకు వచ్చాయనుకోండి ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్స్. యూనో మల్టిప్లికేషన్ రూల్ తెలిస్తే ఇంకా యూ కెన్ ఆటోమేటికలీ డూ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆర్డర్. కరెక్ట్? In the same way, if you know the rules to write a constructor, then you can play games. Okay, బేసిక్ గా నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి. రూల్స్ రాసే ముందర ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. మామూలుగా ఒక మెథడ్ ఎలా రాస్తాము చూడండి. పబ్లిక్ వాయిడ్ m1 అని మెథడ్ రాస్తాం. ఇక్కడ మెథడ్ లోపల ఏం రాస్తాము? ఓకే, సమ్ లాజిక్స్ రాస్తాం, ఫంక్షనల్ లాజిక్స్ రాస్తాం. ఏమైనా రాసుకోవచ్చండి, మన ఇష్టం. లాజిక్స్ ఏమైనా రియల్ టైంలో వచ్చి ఎన్నో ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చి మనకు తెలిసిన లాజిక్స్. మనకు తెలిసిన లాజిక్ ఏంటి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ఐ. ఓకే, లాజిక్స్ విల్ రైట్ హియర్. ఓకే, in the method itself. Coming to the constructor, I will tell you one rule, first rule. Okay, constructor name and class name should be సేమ్. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఖచ్చితంగా ఒకటే ఉండాలి. అప్పుడు ఇటు ఆ రూపం ఎలా ఉంటుంది? క్లాస్ నేమ్ ఎలా రాస్తాం? క్లాస్ నేమ్, అవునా కదా? దిస్ ఈస్ క్లాస్. నేనేం చెప్పాను? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. పబ్లిక్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఒకటే, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఒకటే రాసినాను. నెక్స్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ ఏబుల్ టు టేక్ పారామీటర్స్. కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుందంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్లాస్ సి స్మాల్ గైస్, క్లాస్ టెస్ట్, ఇది క్లాస్. అప్పుడు క్లాస్ లోపల కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఉంటుంది? టెస్ట్ పారామీటర్ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఇంటూ ఏ. ఇదే కదా పారామీటర్ అంటే. ఇంకా కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఏబుల్ టు టేక్ పారామీటర్స్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఏబుల్ టు టేక్ పారామీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకా కన్స్ట్రక్టర్ ఓంట్ రిటర్న్ ఎనీ రిటర్న్ టైప్. అక్కడ మనము ఇక్కడ వాయిడ్ అని ఒక రిటర్న్ టైప్ వాడుతున్నాం నార్మల్ మెథడ్స్ లో, అవునా కాదా? కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది కన్స్ట్రక్టర్? క్లాస్ టెస్ట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ వాడుకోవచ్చు. టెస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ should be same and pass the parameters. Here we can write the business logics. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఇంకా మీరు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ రాశారు కానీ సార్, మామూలుగా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో నువ్వు ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అన్నారు కదా, మనం పాత ఎగ్జాంపుల్స్ లో కన్స్ట్రక్టరే చెప్పలేదు కదా సార్, మరి ఎలా సార్ అని అడగచ్చు. ఓకే, అది నేను చెప్తా చూడండి.
ఓ మై గాడ్ అదర్ ఓపెనింగ్ సి ఈ దిస్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాను. మీరు అడగచ్చు పాత క్లాస్‌లో నాకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కూడా చెప్పలేదని. సి మనం ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా డిఫైన్ చేసినా, చేయకోకున్నా జేవీఎం అని లోపల ఉంటది. జావా విర్చువల్ మిషన్. ఓకే. జావా విర్చువల్ మిషన్ ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేటికల్లీ జనరేట్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. జనరేట్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. అంటే గనక నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేసినా, చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్‌గా జేవీఎం అనేది కన్స్ట్రక్టర్‌ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సారీ, సారీ. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది రూల్ ఫర్ రైట్ కన్స్ట్రక్టర్. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్‌లో అడిగినప్పుడు రూల్స్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా చెప్పాలండి. మేక్ ఎ నోట్. దట్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ నోట్. ఖచ్చితంగా మీ నోట్‌లో ఉండాలి ఇది ఎప్పటికి. Okay. Constructor name and class name should be same. Constructor able to take parameters. Constructor won't return any return type as methods. Methods లాగా ఇది ఏమి రిటర్న్ చేయదు. ఓకే. అది లాజిక్. ఓకే. ఇక్కడ మేక్ ఏ నోట్. If no constructor will define explicitly, automatically JVM will execute default constructor. ఓకే. ఓకే గైస్, అర్థమైందా నేను చెప్పింది కొంచెమైనా? ఎనీవన్? మనము మెథడ్ రాసేటప్పుడు మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్‌లో సార్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పారు కదా సార్! ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం రాయలేదు కదా! అంటే గనక మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఇచ్చినా, ఇయ్యకోకున్నా జేవీఎం డిఫాల్ట్‌గా ఒక కన్‌స్ట్రక్షన్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తది. ఓకే. మేక్ ఎ నోట్. ఇఫ్ నో కన్స్ట్రక్టర్ విల్ డిఫైన్ ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ ఆటోమేటికల్లీ జేవీఎం విల్ ఎగ్జిక్యూట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే. Then I will tell you types of constructor in Java. Types of constructors in Java. Very, very, very important, guys. There are two types of constructor in Java. What are those? The first one is the default constructor. నేను చెప్పాను కదండి పైన ఏ కన్స్ట్రక్టర్ రాయకోకుండా ఇంకా జేవీఎం ఆటోమేటిక్గా ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ జనరేట్ చేస్తుందని. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇంకా ఇట్స్ ఏ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్స్. నేను ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్‌గా చెప్తాను. అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇంకా ఇట్ విల్ టేక్ వితౌట్ పారామీటర్స్, without params and with params. Okay. This is called the parameterized constructors. How many types of constructors in Java? Anyone? Surya Teja? Two types. Okay. Parameterized constructor and default constructor. Default Default constructor. constructor ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? If no constructor will define. Okay. Will define automatically JVM will execute creates and JVM అనేది మనం ఏ కన్స్ట్రక్టర్ రాయకుండా JVM ఆ క్లాస్ నేమ్‌తో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్లాస్ నేమ్‌తో ఆ కన్స్ట్రక్టర్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తది. అప్పుడు ఏమైతది? ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టర్ రాయలేదనుకో, ఇదేమవుతుంది? ఈ మెథడ్ అనేది, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది నో లాజిక్స్. ఇందులో లాజిక్స్ లేనట్టే కదా! డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇంక నథింగ్ బట్ నో లాజిక్స్ కన్స్ట్రక్టర్. అవునా కాదా? మనం ఏమి కన్స్ట్రక్టర్ రాయము. ఇది జేవీఎం క్రియేట్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్. జేవీఎం క్రియేట్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇంకా దీంట్లో ఏమి ఉండదు లాజిక్స్.
Okay, this is called default constructor. I will show you one example. See, I can write one create one. I can create one class. That class name is test1. నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్లాస్కి వచ్చేసి test1 అని పేరు పెట్టాను. దీంతో వచ్చేసి నేనేం చేశానంటే ఇంకా I can create one constructor public test. అసలు ఇది రాయండి, సింపుల్గా చెప్తా. నేను ఒక మెథడ్ రాస్తాను, void m1 అని ఒక మెథడ్ రాస్తాను. ఈ మెథడ్ వచ్చేసి m1 లాజిక్స్ ఇన్ m1 మెథడ్ అని రాస్తా. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే మనం ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని కాల్ చేయాలని చెప్పాను. మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం? క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్. అంటే కనుక మనం ఇది రాసామనుకోండి, జేవిఎం ఇంటర్నల్లీ క్రియేట్స్ వన్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, అది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది చెప్తా చూడండి. నేనేం చెప్పాను? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. ఇక్కడ ఏముంటుంది? నో బిజినెస్ లాజిక్స్. ఎందుకంటే కనుక దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ద జేవిఎం, ఆటోమేటిక్గా జనరేటెడ్ బై జేవిఎం. కాబట్టి జేవిఎంకి ఏమి రాయదు లాజిక్స్, దానికి ఏం అవసరం లేదు, దానికి ఏం తెలియదు కాబట్టి అదేమి లాజిక్స్ రాయదు. దెన్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? ఐ వాంట్ టు కాల్ ది m1 మెథడ్, ref డాట్ m1 మెథడ్. సి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు కదా. సి లాజిక్స్ ఇన్ m1 మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. కానీ దిస్ ఈజ్, మనం ఇలా రాస్తే కనుక దిస్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ఎస్. ఇలా రాయకోకుండా అంటే కనుక జేవిఎం ప్రొవైడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే ఓకే, దీన్ని నేను కమెంట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు కమెంట్ హలో సార్. చేస్తున్నాను ఇంకా? ఓకే చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ అదే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేస్తే క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ అయ్యిద్ది కదా. ఎక్కడ చేంజ్ అప్పుడు అయింది క్లాస్ నేమ్? మామూలుగా test1 రిఫరెన్స్ న్యూ test1 అని తీసుకున్నప్పుడు మనకి క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్ అనేది కదా ఇప్పుడు. అంటే ఈ క్లాస్ లో ఉండే మెథడ్స్ కి మనం రెఫరెన్స్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాం. క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు. ఓకే ఓకే ఓకే, మనం ఓకే దాన్నే చేస్తున్నాం, కాకపోతే వేరే వేరియబుల్ తో చేస్తున్నాం అంతే కదా. ఓకే, వేరే వేరియబుల్ రెఫరెన్స్ తో. ఇట్స్ నాట్ ఏ వేరియబుల్, ఇట్స్ కీవర్డ్ టైప్. ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓకే రెఫరెన్స్. ఒక ఇక్కడ మీ పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అవినాష్ ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవినాష్ కదా నీ పేరు? ఓకే, ఐ కెన్ కాల్ విత్ అవినాష్. అవినాష్ నేమ్తో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, సి బై డిఫాల్ట్ గా ఇది జేవిఎం క్రియేటెడ్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్. సో నువ్వు డిఫైన్ చేసినా డిఫైన్ చేయకపోయినా జేవిఎం జనరేట్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే సి ఓకే ఓకే సి అంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టే కదా కన్స్ట్రక్టర్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ జావా. Okay, example 1 related to default constructor. Okay, default constructor in Java. Okay, very important guys. The method I can write one more method for your sake. Okay, so that you will get some clarification. నేను సేమ్ క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ కన్స్ట్రక్టర్. నేనేం చెప్పాను? కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్.
system.out.println ఇది ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేయలే కదా. ఓకే, దిస్ ఈస్ zero args constructor, means this is a zero argument constructor. Okay, I am creating one more constructor, public. ఒక క్లాస్ లో ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండొచ్చండి. ఓకే, test1 int a. What will happen? This is one argument constructor. అవునా కదా? I want to create one more method, public void m1 మెథడ్ కాల్ చేశాను. లాజిక్స్ ఇన్సైడ్ m1 మెథడ్ అని రాసాను. మనం కాల్ చేయాలంటే ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ మెథడ్ ఎలా కాల్ చేసాం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, క్లాస్ నేమ్, ఎనీవన్ క్లాస్ నేమ్ reference రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ new క్లాస్ test నేమ్, న్యూ టెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది అడుగుతుంది జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని తీసుకోవచ్చు, పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ అని తీసుకోవచ్చు. నేను జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నా చూడు. ఓకే, ఇట్ విల్ పాయింటింగ్ టు దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. చూసారా, మనం రాసాం కాబట్టి ఇది పారామీటర్, ఇది పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. మనం రాయకోకుంటే అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. నేను చూడండి ref డాట్ m1 మెథడ్ అని పెడతా. మళ్ళా ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఒక క్లాస్లో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ref2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ 10. అప్పుడు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? దెన్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ref2 డాట్ m1. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పండి, ఏమేమి వస్తాయి అవుట్పుట్? ఓకే, ఫస్ట్ జీరో ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? ఎస్ ఆర్ నో? దెన్ ఎస్ సార్. ఈ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకునేసి yes sir దెన్ ఈ రెఫరెన్స్ m1 మెథడ్ ఇస్తుంది. mn మెథడ్ ఉంది కదా, లాజిక్స్ ఇన్సైడ్ m1 మెథడ్. మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టరే కదా. సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ వన్ ఆర్గ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, మళ్ళీ m1 సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది లాజిక్. ఐ విల్ షో యూ అవుట్పుట్. zero argument constructor, logic inside m1 method, one argument constructor, logic inside m1 method. Okay, I think you got some okay clarification. sir Okay, the above application contains only one method that we are using calling two times. So two times logic in inside m1 method is printing. Okay, we are creating two types of object. One is zero argument constructor, so zero argument constructor is executed. Okay, one is parameterized constructor. Parameter constructor is used to create the call the parameter constructor. Okay, this is example 2. Related to parameter. Don't check spellings అండి, స్పెల్లింగ్స్ చూడకండి. నేను ఫ్లోలో పోతాండి, నాకు టైపింగ్ చేసేటప్పుడు. Okay, that's all about the related to parameterized constructor. Okay, and I will tell you one more example. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి, వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, వాట్ ఈస్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ ఇక్కడ నేను మారుస్తా చూడండి. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ m1 మెథడ్. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్, అవసరం లేదు, రిమూవింగ్ దిస్. దెన్ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెప్పండి ఏమొస్తుందో. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? zero argument constructor అండ్ one వన్ argument ఆర్గ్యుమెంట్. constructor కరెక్ట్.
See, zero argument constructor, one argument constructor. ఎన్నిసార్లు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే కనుక అన్నిసార్లు కన్స్ట్రక్టర్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు మళ్ళా సేమ్ ఇదే రాస్తాను. సి 3 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సి how many times you will create object, those many times constructor will be executed. If no constructor is defined, JVM will create one default constructor. Okay, this is also one example. ప్లీజ్ నోట్స్ రాసుకోండి గైస్. మీరు నోట్స్ రాసుకోకుంటే వేస్ట్, చాలా వేస్ట్. రన్నింగ్ నోట్స్ లేకుంటే ఇంకా దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం. ఎన్ని క్లాసులు విన్నా కూడా వేస్ట్ అండి. మేక్ ఏ సమ్ నోట్ దట్ షుడ్ బి సేవ్ ఇన్ యువర్ మౌత్. నోట్ మీన్స్ నోట్లో పెట్టుకోవాలి అది ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ. ఓకే, ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, మేక్ ఏ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ నో constructor in a class, JVM, anyone, JVM executes, creates default constructor and executes. Correct? Correct? And executes. Okay, and the second one is, okay, how many objects will be created? Created those many constructors will be executed. Please stop. పులిని ఆగమని చెప్తున్నాం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇఫ్ నో కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ క్లాస్, ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ లేకుంటే JVM ఎగ్జిక్యూట్స్, క్రియేట్స్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్. ఇఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ అవైలబుల్ దెన్ దోస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్పండి. హూ విల్ ఆన్సర్ దిస్? నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్. ఓకే, సి ఇక్కడ ఐ హావ్ 2 మెథడ్స్. ఇక్కడ 2 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఐఎమ్ కమెంటింగ్ దిస్. ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. Who will answer? I am removing this default constructor, this zero argument constructor. Okay, what will happen now? I am calling one constructor and two constructor. This is zero argument constructor, this is parametric constructor. What will happen if you remove this comments? It will execute. Anyone? Argument constructor. If you Okay, it will execute. It will show any exception, any error. if there is no default constructor, if you have any argument, Okay, I will tell you. It will show some error. Error చూపించండి. ఇఫ్ నో కన్స్ట్రక్టర్ లేకుంటేనే JVM కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నదనుకో JVM కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయదు. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఇక్కడ ఓన్లీ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టరే అలో చేస్తాను, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోను. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ నా దగ్గర లేదని ఎర్రర్ త్రో చేస్తాను. ఓకే, మేక్ ఏ నోట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. JVM will create default constructor when there is no constructor. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ లేకుంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తారు. అట్లీస్ట్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నా కూడా ఇట్ వోంట్ క్రియేట్. ఇట్ వోంట్ క్రియేట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇఫ్ JVM will create default constructor when there is no constructor. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, JVM ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తా? చేయదు.
సో ఇక్కడ ఎలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నువ్వేమో జీరో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేస్తున్నావు. అదేం చెప్తోంది? ఇక్కడ జీరో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ లేదురా బాబు, ఉండేది ఒక్కటే పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్, కాబట్టి ఆ కన్స్ట్రక్టరే పాస్ చేయని చెప్తాను. జేవిఎం నువ్వు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లేకుంటే కనుక నో సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇక్కడ దీనికి ఎర్రర్ వచ్చింది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ జేవిఎం క్రియేట్ చేసింది, పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం లేదు, అందుకని ఇక్కడ నా దగ్గర ఏం లేవని చెప్తాను. సి మల్టిపుల్ మార్కర్స్, ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇంట్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లేదని చెప్తాను. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? Yes. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్. ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకే, ఇట్ విల్ షోస్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. అవుట్పుట్ వచ్చేసి కంపైలేషన్ ఎర్రర్. ఓకే, అవునా కదా? కంపైలేషన్ ఎర్రర్ కదా? ఎస్ సార్, నో గైస్, ఎనీవన్? Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఓకే, ఇంతవరకు అన్ని డిఫైన్ చేశాం కానీ డెఫినేషన్ చెప్పలే. ఎక్కడ చెప్పినానా? చెప్పలే. కానీ డెఫినేషన్ is also very 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 important. I will tell you the definition. Okay, now oh my god, నేను ఇక్కడ రాసాను. ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి? ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేశాను? కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పాను. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ చెప్తా చూడు. డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఈజియెస్ట్ వేలో చెప్తున్నా చూడు. కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైట్ business logics. Those logics are executed at the time of object creation. Okay guys, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లో ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కనుక ఆ లాజిక్స్ అన్ని కన్స్ట్రక్టర్లో రాస్తాం. దాని రిలేటెడ్గా ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా చూడు. నేను కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తాను. ఐ కెన్ చేంజ్ దిస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఐ విల్ రైట్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ టెస్ట్ 1. బిజినెస్ లాజిక్స్ ఆఫ్ అమెజాన్ అప్లికేషన్. ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఏదో ఒక బిజినెస్ లాజిక్స్ రాస్తున్నావు. నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్, ఇంకొక నార్మల్ మెథడ్ రాస్తావు. ఏమని రాస్తావు? పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 అని ఇంకో మెథడ్ రాస్తావు. బిజినెస్ లాజిక్స్ ఆఫ్ అమెజాన్ యాప్ కార్ట్. చూడండి, నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాను. ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్లో సి టెస్ట్ 1 రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్ 1. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైమే కదండి, అవునా కదా? ఇట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైమే కదా. See, if I execute this business logics of Amazon application, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైంలో ఏదైనా ఒక లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే కనుక ఆ లాజిక్స్ని కన్స్ట్రక్టర్లో రాస్తాం. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రైట్ బిజినెస్ లాజిక్స్. దోస్ లాజిక్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ at the time of object creation. This is called constructor. How many types of constructors in Java? Types of constructor
two types of constructor: default Two constructor types. and parameterized Parameter. constructor. Okay, what are the rules to write constructor? Okay, rules to write constructor is constructor name and class name should be same. Constructor able to take parameters. Okay, constructor won't return any return type like methods as methods. That's all about the constructor. I think you got some clarification about the constructor. అవునా కాదా? అర్థమైంది అనుకుంటాం. మీరు Yes, sir. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్ నౌ హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ క్లాస్? హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్? ఏంటండి ఇన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా చెప్పలేరా? క్లాస్ కంటైన్స్ 5 కాంపోనెంట్స్. Yes. ఫస్ట్ వన్ వేరియబుల్స్, Variables, constructors, methods, instance blocks, constructor, static blocks. constructor, సమ్వన్ instance ప్లీజ్ block, గో ఆన్ మ్యూట్. ఎవరో పక్కన మాట్లాడుతున్నారండి. instance block, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్. static block. ఇది రైట్ నో ఏమేమి అయిపోయినాయి? వేరియబుల్స్ డన్, అవునా కదా? టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 3 టైప్స్: ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్: ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అండ్ ఎనీవన్. ఏంటండి మెథడ్స్ ఎన్ని టైప్స్? ఇన్స్టెన్స్ Method. మెథడ్స్ Two అండ్ types: instance methods, static methods. స్టాటిక్ మెథడ్స్. టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ Two types: parameterized, non-parameterized. default constructor and parameterized constructor. Yes. Okay, okay Brahma. Now as of now variables are completed, methods are completed, constructors are completed. Then we are going to discuss about the instance blocks. Okay, okay, instance blocks. Okay, basic గా కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. బట్ ఏమంటే స్లైట్ చేంజెస్. ఆ స్లైట్ చేంజెస్ చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ సింటాక్స్ చెప్తాను. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనుకోండి: బ్రాకెట్ ఓపెన్, ఫ్లవర్ బ్రేస్ ఓపెన్, ఫ్లవర్ బ్రేస్ క్లోజ్, అండ్ లాజిక్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. Okay, this is called the syntax of ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్. ఏం పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు, కానీ ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంది, చెప్తా చూడండి. ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎలా రాస్తారండి? ఇంకా సేమ్ సింపుల్ ఒక క్లాస్ రాస్తాం. క్లాస్ నేమ్ ఎనీథింగ్ మన యాజ్ యూజువల్ గా వాడి టెస్ట్. దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ లో దెన్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఇస్ సేమ్, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? constructor part executed. Okay, constructor name and class name సేమ్ అదే విధంగానే బ్లాక్స్ అంటే ఇంతే అండి, అయిపోయాయి. ఐ విల్ రైట్ సమ్ లాజిక్స్, ఇక్కడే రాస్తాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఏరియా. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంకా కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ యూస్ టు రైట్ ద బిజినెస్ లాజిక్స్. దోస్ లాజిక్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ at the time of object creation. Same instance blocks are used to write the business logics. Those logics are executed, okay, at the time of object creation, but before constructor. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదండి?
Constructor వచ్చేసి used to write the business logics. Those logics are executed at the time of object creation, but before constructor. Constructor కన్నా ముందే execute అవుతాయి. Okay, I will show you how to write it. Okay, see, నేను ఒక క్లాస్ రాస్తాను. చిన్న టాపిక్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఏ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ test3. ఇందులో నేను కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తా test3. కన్స్ట్రక్టర్ ఏరియా నేను బ్లాక్స్ రాసా. బ్లాక్స్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్పాను, జస్ట్ ఇలా పెట్టేసి అయిపోయి. ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏరియా మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ నేను కాల్ చేశాను అనుకోండి, నో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. అవునా కదా? ఓకే, సి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాం? ఎనీవన్? క్లాస్ నేమ్ reference is equal to new class name. సి మనం ఏం రాసాము? సి యాక్చువల్గా ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్? కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా ముందు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. చూడండి, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సి instance blocks executed. Okay, if you want to run anything before creation of object creation, then we can go for the instance blocks. Okay, I can show you. This is one example related to the instance block. ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఏం సంబంధం లేదండి, ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ Yeah. డిఫరెంట్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, Right, so at Brahma, ఓకే, so at Brahma, which scenarios we can use this instance block? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ టైం అంటే కనుక సెలీనియం ప్రాస్పెక్ట్లో ఇది ఎక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడికి నేను అంతగా యూజ్ చేయలేదు. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేదానికన్నా ముందే ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే కనుక వీ కెన్ గో ఫర్ ది బ్లాక్స్, స్టాటిక్ బ్లాక్స్. అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ టెస్ట్ చేయాలి, దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి, నేను ప్రాపర్టీస్ రీడ్ చేయాలనుకోండి, అలాంటి టైంలో నేను బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే కనుక కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అంటే కనుక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది లాగిన్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ చేయాలి, కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రీడ్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే కనుక దీనికన్నా ముందే నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసి పెట్టుకోవాలంటే కనుక నా దగ్గర నేను బ్లాక్స్ పెట్టుకుంటా, బ్లాక్స్లో రాసుకుంటా. ఓకే, Yeah, okay, just like saved password, just like saved password, sir. Just like saved passwords in our Google. Yeah. ఓకే ఓకే, ఎస్. నేను జీమెయిల్ ఐడి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. నేను కన్స్ట్రక్టర్లో వచ్చేసి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ రాసిన, కానీ దానికన్నా ముందు నేను లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఏది? యూఆర్ఎల్, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అవన్నీ లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా అప్లికేషన్కు, జేవిఎంకు. సో అలాంటి టైంలో నేను ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ రాస్తా. ఓకే, జస్ట్ మనకు తెలియాలండి. అంటే రియల్ టైంలోకి వెళ్తే కనుక మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్పెక్ట్లో ఇంకా వాడచ్చు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సింటాక్స్ అన్ని నేర్చుకొని వెళ్ళామనుకోండి, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్పెక్టివ్ యూ కెన్ యూస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు అన్ని నేర్చుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద డెఫినేషన్. So yesterday notepad you don't share it in a group, so can you share that now? యా నేను చేయలేదా? నేను నైట్ వాట్సాప్ పని చేయలేదు, ఐడియా ఉందా? మీరు విన్నారా? Yeah, వాట్సాప్ బ్లాక్ అయింది. సార్ షేర్ చేశారేమో చెక్ చేద్దాం అనుకుంటే అసలు రాలేదు. నేను ఆ టైంలో షేర్ చేశాను, అప్పటి నుండి వాట్సాప్ పని చేయలేదు, ఇంకా ఆ తర్వాత మర్చిపోయానండి. ఓకే, సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్. ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఆర్
used to execute business logics before creating of object class. ఓకే, అర్థమైంది కదండి? ఓకే, usages it is same as constructor but executes before. Okay, that's all about the instance blocks. అంతకు మించి ఏం లేదండి. Now variables completed, methods completed, constructor completed, instance blocks completed. Then we are going to discuss about the static blocks. Okay, హలో సార్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్కి? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అండి చెప్తాను. నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. See, I can show you one example. సేమ్ క్లాస్ ఇలానే పెడతాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే బాస్, ఇదేంటి జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా? అవినాషే కదా? అవినాష్ గారు, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. దిస్ ఈజ్ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా? అవును ఓకే, సార్. నెక్స్ట్ ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తా. I need to think it. ఇదేం కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుంది? పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టరే కదా? ఓకే, ఎస్ సార్. ఆ తర్వాత నేను ఒక బ్లాక్ రాస్తా. Main method. Okay, test 3 reference is equal to how to create an object. How to create a object creation. ఏంటండి ఎవరు చెప్పరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చెప్పండి. ఎనీవన్? చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ కన్నా ముందు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. 1, 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత నేను పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేస్తాను. సో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సి ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ కి నేమ్ లేదు. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ విల్ బి డిపెండ్ అపాన్ ది టాప్ టు బాటమ్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ So బ్లాక్స్ what about non-parametric constructors, sir? What about non-parametric? నో, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ పారామీటరీ కన్స్ట్రక్టర్. ఎందుకంటే ఇంకా నేను పారామీటరీ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేశాను. సో అప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు కదా. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Yeah, okay. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ కాల్ నేను ఇలా చేంజ్ చేస్తే కనుక దెన్ 1, 2, 0 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సి ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ పాస్ 10, 1, 2 parameterized constructor. See, if a class contains more than one constructor, make a note it. Make a note.
if a class contains more than one instance block, then execution order starts from top to bottom. Okay, Avinash, it's fine to you? Avinash garu, Yes, sir. Yes, sir. that's all about the ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్. వేరియబుల్స్ అయిపోయినాయి, మెథడ్స్ అయిపోయినాయి, కన్స్ట్రక్టర్ అయిపోయింది, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? స్టాటిక్ బ్లాక్స్. ఓకే, now I'm going to discuss about the static blocks in Java. Okay, and coming to the static blocks, very important, guys. Okay, static blocks is used to execute the logics. Okay, those logics are executed at the time of dot class file loading. ఈ వర్డ్ ఎక్కడో విన్నారు, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడింగ్ అని. విన్నారా? స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడ్ అవుతాయని చెప్పలే? ఎస్ ఎస్ సూర్యతేజ, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, definition. Okay, static blocks will be executed at the time of dot class file loading. Okay, okay students, see, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ షో యూ సింటాక్స్. స్టాటిక్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాము, జస్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ బెరల్స్ రాస్తాము, ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్స్ రాస్తాము. ఓకే గైస్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది స్టాటిక్ బ్లాక్స్. బట్ ఏంటంటే కనుక స్టాటిక్ బ్లాక్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బిఫోర్ ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ లోడింగ్. మెయిన్ మెథడ్ రాసే టైంలోనే ఓకే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ ప్రాస్పెక్ట్కి అండి, ఆ రియల్ టైంలోకి వెళ్తే కనుక తక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, I will tell you one example. See, I am creating one class. First, I am writing one method constructor. Constructor creating. Constructor is used to write business logics. Those logics are executed at the time of object creation. ఇదే కన్స్ట్రక్టర్ జీరో ఆర్గ్స్ కన్స్ట్రక్టరే కదా. ఆ తర్వాత ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ స్టాటిక్ బ్లాక్. See, I can prove you test 4 reference is equal to new test 4. Ref dot no methods. See, ఫస్ట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ రాసే టైంలోనే ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, స్టాటిక్ బ్లాక్స్, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్, జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. Okay, that's all about the execution order.
వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది తెలిస్తే చాలండి మీకు. అంటే ఇంకా ఈ లాజిక్స్ అన్ని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, ఫర్దర్‌గా ఏమవుతుందంటే గనక మీరు లోపలికెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళేమైనా వర్క్ ఇచ్చారనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. మీకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడమే రాలేదనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ లోపలికెళ్ళి? ఓకే. మై అజెండా ఈస్ దట్ యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ ఇన్ బేసిక్స్. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. చేస్తాడు కానీ వాడు ఓకే. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది methods components. There are 5 types of components in a class. Sorry, class components: variables, methods, constructors, instance blocks, static blocks. Constructor will be హలో సార్. executed. Yes, చెప్పండి. సార్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ కన్నా ముందు స్టాటిక్ బ్లాక్స్ రాసామనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆర్డర్ సేమ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా? అవును. ఈ పొజిషన్ చేంజ్ చేసా కూడా ఎక్కోస్. నైస్ క్వశ్చన్. నేను ఫస్టే పెట్టేశాను. ఓకే. ఎక్కడ పెట్టినా కూడా సేమ్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా ఈ ఆర్డర్‌తో సంబంధం లేదండి. ఈ క్లాస్‌లో మెయిన్ మెథడ్ లోడ్ అయ్యే టైంలో డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ లోడ్ అవుతాయి. నేను చెప్పాను కదా! మెమరీ అలొకేషన్ కోసం. ఎస్ సార్. ఓకే. ఈ లోడ్ అయ్యే టైంలోనే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఒకవేళ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానేమనుకో, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ముందర ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ రియల్ టైంలోనా? రియల్ టైమ్ సినారియో. రియల్ టైంలో వచ్చేసి మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెమరీ. మెమరీ అనేది సేవ్ చేసుకోవడానికి స్టాటిక్ బ్లాక్స్ వాడతాం. ఓకే. మన కోడ్‌ని నేను లాస్ట్‌లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ చెప్పలేదండి. స్టాటిక్ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. మెమరీ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతానే మెమరీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుందని చెప్పినా కదా! ఇంకా డీటెయిల్‌గా చెప్తే మీరు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇట్స్ ఓకే. ఓకే. యాక్చువల్‌గా వచ్చేసి దేర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఇన్ జావా. ఓకే. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయంటే ఇంకా జావాలో 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయండి. ఓకే. దోస్ మెమరీస్ ఆర్ వన్ సెకండ్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు రిమూవ్. ఎప్పుడో చదివినట్టుంది. ఓకే. 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయి. ఏంటండి ఇంకా 5 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్? మెథడ్ ఏరియా, హీప్ ఏరియా, స్టాక్ ఏరియా, పీసీ రిజిస్టర్ అండ్ నేటివ్ మెథడ్ ఏరియా. ఈ ఈ మనం మామూలు మెథడ్స్ రాసామనుకోండి, ఈ మెథడ్ ఏరియాలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నాకు తెలిసిన వరకు చెప్తున్నాను. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ అలా రాసామనుకోండి, దట్ విల్ బి రన్ ఇన్ హీప్ ఏరియా. ఓకే. స్టాక్ ఏరియా వచ్చేసి ఏ టైంలో వాడతారంటే దట్ విల్ యూజ్ బై ద డెవలపర్స్. ఓకే. పీసీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ వాళ్ళే వాడతారు. జావా అనేది ఓషన్. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ పోతే కనుక యూ విల్ బికమ్ డెవలపర్. ఓకే. నేటివ్ మెథడ్ ఏరియా. ఓకే. ఈ నార్మల్ మెథడ్స్ రాసినాక ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ మెమరీ అలానే ఉంటుంది. ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రాసే మెథడ్లకు. అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా స్టాటిక్ బ్లాక్స్, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ కావచ్చు. ఓకే. అదే హీప్ ఏరియాకి వచ్చామనుకోండి, ఇది వచ్చేసి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే రన్ అవుతుంది. అంటే కనుక మెయిన్ మెథడ్ రాసేటప్పుడే ఇది స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతేనే ఈ మెమరీ ఆటోమేటిక్‌గా రిలీజ్ అయిపోతుంది. డిలీట్ అయిపోతుంది. సో, అందువల్ల ఇట్ విల్ స్టోర్ సమ్ మెమరీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంకా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నన్ని రోజులు ఈ లోకల్ ఏరియాలో సమ్ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది. కానీ ఈ స్టాటిక్ అనేది ఏంటి తెలుసా? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలా రన్ స్టార్ట్ చేస్తావో ఇలా, అప్పుడు ఇది లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టాటిక్ ఏరియా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయితేనే దీనికి అలొకేట్ అయిన హీప్ మెమరీలో మేము డేటాను క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకే. మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది మెమరీ అలొకేషన్ పర్పస్.
Okay. మెమరీ అలొకేషన్ పర్పస్ కోసం స్టాటిక్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, అవినాష్ అర్థమైందా? హ్యాపీ Avinash? Okay. Okay, guys. That's all about today's session. Today, what we discussed? Today, we discussed the static blocks, instance blocks, and constructor. That's all about the 5 components in a class. And next class, we are going to discuss about the one dangerous topic, that is interfaces and abstract classes. Okay. And also, we are going to discuss about the flow control statements. Very, very important. If you complete these topics, then you will get some familiarity. Okay, guys, that's all for today's session. If you have any questions, please let me know. Okay, any queries? I am taking no. No questions, sir, but just share us yesterday Sure. notepad, not today notepad. Okay, sure. I will share tomorrow yesterday's note and today's notepad after this session wind up. Okay, no need to worry. Okay, sir. Okay, Mahendra, Satish, Shirisha, everyone is fine, correct? Yes, sir. స్టూడెంట్స్ మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అంత బాగా సెటిల్ అవుతారు. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం. ఓకే, వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ మనీ కూడా. నేను చెప్పింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా, సింటాక్స్లు బాగా ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ సస్టైన్ ఇన్ ఐటీ. నేను జావా ఇంత గుచ్చి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంకా బయటికి వెళ్ళి మీరు కనుక్కోండి, ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడ చెప్పరు. మనం డిస్కస్ చేసే 5 కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇంకా దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టెస్టర్స్ కదా, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఫర్ ఎ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టు సస్టైన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీరు విత్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సెలీనియం ఏముందండి, ఎవరైనా చెప్తారు, ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు, కానీ జావా ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సన్ ఫిల్టర్ చేసేది జావా బేస్తోనే. సో నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ తరవుగా ఉండండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, బాగా డెఫినేషన్స్ కంఠస్థం చేయండి. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంది, మెథడ్ అంటే ఏంది, టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి, ఏది అడిగినా కూడా చిటికీలో చెప్పేట్టు ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే గైస్? ఓకే. అర్థమవుతుంది కదా నా క్లాస్? ఎస్ సార్. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఓన్లీ శిరీషాకి అర్థమయ్యేది. సతీష్, బ్రహ్మ, భూమినేని సూర్యతేజ, మహేందర్ రెడ్డి, ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఏం అర్థం కాలేదా? అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్. I will share థ్యాంక్ యూ. all the. Thank you.